Pregnancy somachiza masikubulise sikwamkele enkqubeni nangale mini yanamhlanje ngolwesithathu so uphinde waba lapha. Good morning. Molweni Sis Lhoza. Good morning to you. Good morning to your listeners. Nkosi wethu. Thank you for having me. Siyabulela kakhulu nathi uba usijoyinile. Well, i-pregnancy lena inendidi. No, not essentially. So there's only we're actually because we have something called an ectopic pregnancy. Apho umntu aphele khulelwa, but the fertilization or the implantation occurs in the fallopian tube. So kuthiwe laa mntu une-ectopic pregnancy. Okay. Ingalungi, and it could rupture the fallopian tubes and lead to other things. Sure. We have a normal pregnancy where umntana uyakhula in the womb or in the uterus. And then we have a phantom pregnancy. Phantom pregnancy means that there is no baby at all. Kukhona into ekuthiwa kunabantu bazivele ba-understand eli gama lika-phantom, yebona? Apho sisithi umntu Sis Lhoza uye wanqunyulwa umlenze, uyabona? Okay. Uyakwazi ukubana xa ufika phaa erumini uyakhala utamkhulu, umakhulu, ubrother wakho ubani athi, heyi fondini, akabuhlungu ubhontsi wam, mani ubuqomba hayi bo omphi na ngoku ubhontsi, awunawo nje ubhontsi, uyebo, athi yhu awuqaqamba ubhontsi, uyebo. Okanye athi hayi manje apha esithendeni uqomba hayi bo njani, kaloku wena you are agitated. Athi isithende sami indlela esibuhlungu ngayo, uyebo. So that is called phantom pain. Okay. Yeah, so ke ngoku eligama lika-phantom pregnancy ndifuna umuntu aliyelelanise apho. So machiza into zenu nihambe nisifunda nisiphathe into esingazaziyo. So we are saying it's when someone believes into yobana is pregnant and when she's actually not. Uyakholelwa nje. Any symptoms ze-pregnancy? Because lakho ndikholelwe ukuba ndi-pregnant uxolo ngexesha ndingekho pregnant. Kuze ndibe kanti ndi-pregnant, obviously the periods fanele ziyayeka immediately or a month elandelayo, anazi periods, and then there are symptoms like your breast tenderness, your nausea, your morning sickness, and so xa unalento so ude ukholelwe nje, i-signs ziba khona. 100%. So that's actually the distinguishing feature. Bakhona abantu abaphambanayo wena Sis Lhoza, sayibeka ngesixhosa ke mhlawumbe sinjalo, umntu ingqondo le ayithathathi kahle, laa mntu lo uyakwazi bakholelwa ubu-pregnant. But xa ujonga akukho nto ukwazi uyilandelela uthi hayi mani seyecinga kanje just because of 1, 2, 3, yebo. Yibhilifu njanayo nje ivele yathi ayina-foundation. Nguye nje uzibhilive ubu-pregnant esithubeni. Whereas by definition the phantom pregnancy iba nayo i-foundation. Lo mntu uyakwazi ukubonisa uba tyhini ndigeyine i-weight, amabele wam aphuma ubisi. Ide ifikele lapho? Ewe kaloku. But kaloku xa ugqirha yena efika uyakwazi uyilandelela boba hayi mani le weight gain yenziwa zii-contraceptives, uyebo. Okay. Le yokuphuma olu bisi, mhlawumbi there is a tumor in the breast, mhlawumbi there is a tumor in the brain that is leading to prolactin secretion, which is the prolactin, the hormone that is responsible for into ye-breast milk. Njalo Sis Lhoza. Mhlawumbi lo mntu kukho i-medication ayisebenzisayo eyenza into yokubana makube kanti kukho le nto kuthiwa yi-galactouria okanye ke okwakuphuma kobisi ebeleni. So those are the causes. Benza ubuza uba yenziwa yintoni na de ndifikelele apho ke. So those are the causes zoba umntu abe kanti thina na iyaxaka, but ke silapha angade acinga uba ukholelwe, the causes of phantom pregnancy ukhulelwe, because zonke iimpawu but uzawuthi uba akholelwe uba ukhulelwe. Yes, nantso nto ndifuna uyithetha qha ivele nje yandenza ndibe okay. Because symptoms, zemane sitsho symptoms are there,
and but calm down. And obviously when you find out that you are pregnant, uzawuxelela mos upartner ba in fact ndithathile ndikhile, and then we are all excited only to find out it's false pregnancy ngamanye amagama ke mphulaphula. So but Somachiza make siza, how long does it last? Because we know in the normal pregnancy it's 40 weeks, that's 9 months. Yona ndizawuziva ezi symptoms zizawuba nazo ezi morning sickness and for how long? It varies, ne? And ndiyafuna ichaza le ndawo yoba lo mntu akayenzi ngamabomi le nto yokuba Okay. akayenzi, but we usually find that there is a belief and there's a need kuzoko lo mntu eyidinga le nto yoba makakhulelwe, uyayibona. Ngumntu lona sometimes that we find uba okay Desperately looking for a child. yes, ebekumtshato wokuqala, ngoba kumtshato wesibini, ngokumtshato wesithathu akukho abikho mntana, uyayibona. Uyaxheshwa lo mntu ngoomamazala nobani uba hayi bo umakoti kanti ubeleka nini. Ngumntu lona who has had more than 1 or 2 abortions or termination of pregnancy, and he wants to say now as our abortions azinaffectanga in a particular way, I can still get pregnant, Sure, they sure. have this desperation yokubana ingaske, and then they are looking for the smallest sign in a way, to confirm into yoba hayi man, I am still fertile and I can still have a baby. Uyayibona? Yho. Hayi hayi into ziyaxaka. Because because i-stress ke ngoku yonke loo nto leyo xa ufumanisa uba hayi man, in actual fact, and ke ngoku uzawubakho izaa nto ziba hayi uyaboniswa wena akho kwanto ibitheni. So inoba yinto ebuhlungu ezo, because you don't go to labor. But I believe ke inoba xa kunjalo udobe nazo ne-labor pains. How do you prevent it then? How do you prevent the person having a phantom pregnancy? You can't. You You can't. can't. So Into nje lapha you can engqondweni. only have the patient efikayo. Upatient uyafika ke ngoku nomyeni wakhe, no-boyfriend, no-sister, no-brother, kuthiwa because lo mntu funeka azohlukuhla kaloku, uyabona. Yeah, yeah. And ngoku wena you start to do an ultrasound as the gynae, uyabona, or yes, you start to do the ultrasound, you start to do pregnancy tests, you start to do blood tests, and now ufumanisa uba hayi man, I'm not seeing anything njena apha, uyayibona ne? And then ke ngoku you have to communicate to the patient by, hey, I think you might have a phantom pregnancy. Athi ke ngoku yena, no, ndi-pregnant and ndiyaziva mna, uyayibona. And that's where it's so the conversation could be, what do you need to do as a healthcare professional, or how do you go about convincing this person that Yeah. actually there's no baby, and I understand why when ucima phuma kukho umntana, but here are the signs that there's actually no baby. Mphulaphula, if you have just joined us, the time check 26 minutes after 8 kwikhithi ngesiradio sincokola hashtag asilwanda nge-phantom pregnancy, laa nto kuthiwa ke i-false pregnancy. It's when a mental stable, I think masistress lo ndawo, a mental stable woman believes that pregnant, and akabhelieve nje there are symptoms zomntu pregnant. The belly ibheka phaya, ezibomba isisu siyakhula, amabele zibe sitshuso amachiza, sometimes aphuma ubisi, or just tenderness around the breast, and zonke nje izinto, vomiting, morning sickness, and so only to find out wena man awukhulelwanga ngenxa ke yoba isithumachiza sometimes i-treatment oyithathayo njalo 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 zininzi, and ke izawuqhuba ke, kodwa ke ingathi xa ndimamela ayide ifike phaa kwe-40 weeks, ngoba ke kuzawuphinda kuthethwa izinto kwaphaa emakhaya hayi noba lihashi uyawubeleka nini, wayengathanga upregnant, bla 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 bla, njalo 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 njalo. Then ke ngoku ixhomekeke kwigayini uba uyitrita njani na ke ngoku, and also nawe mentally, because besenizixelele mhlawumbi into yobana you are pregnant, because you do feel pregnant, but it has ithi negative. Can males have this? Because I know male abantu abangobhuti can have breast cancer. Ezinye izinto ke ziye, I know it's rare, but can guys really also zibe nayo i-phantom pregnancy? I would, because why would you even think that you are pregnant as a guy ungena uterus?
what can happen yilaa nto yalaa galactorrhea bendithetha ngayo as a male. So laa nto bendisithi umntu uyakwazi uba kube ngathi kuphuma ukhula amabele, uyakwazi uba ngathi kuphuma ubisi apha kwisipika. Laa nto iyakwazi uba yenziwe by certain medication. It becomes a side effect yamayeza athile. Ikhona loo nto. Okay. Hayi ndenzela uba just to check izinto uyakwazi uba ngubani wayesazi uba umntu oyindoda angakwazi uba ne-breast cancer. So I must always check uba izinto ezinjalo zinjalo na, because naye umntu uzawuba nayo swollen breasts, nipple changes, because xa pregnant your Yes. nipples will change, intamo ibe mnyama. But it must be traumatic. I can imagine intoba ubunazo zonke izinto kube ke kungekho mntana and izinto nje zivele zibe out of hand. But wena ke ngoku as a professional this space, what do you advise kumntu othi ndikule meko ngalo mzuzu? I know you're not a gynae, but ungathini emntwini unazo ezi mpawu but there's no baby? I would imagine it is lost, but seyiboniwe lo mntu eklinikhi, seyiboniwe Yes. and the conversation has started there. That's how they know that actually there's no baby, you know. Yeah. Ayizukwenzeka ngolaa hlobo lakwasefilimini ubone uba ngoku lo mntu ude athathe ikhushini ayifake ngaphantsi because ufuna ubhilive upregnant olaa hlobo like ooDaisy. Sure. Ngumntu lona that really, again, sithe lo mntu ne usually ntona ligama ndilifunayo, they have no sinister intention. Ayingomntu uba ndifuna ubambe, ndifuna uconvince abantu, ndifuna ubaqhasha. They actually believe this thing and there are symptoms. So uzoya eklinikhi ayohlola, you know, and then ke ngiqalwa phayana. But unfortunately, there is a big issue with denial here, because lesitsho sathi lo mntu u-desperate to have this child. So xa umxelela wena ungumongikazi, ungugqirha, into yoba actually you don't have, there's no pregnancy here, there's no fetus, akazukukholelwa, because ngoku you are shutting amaphupha wakhe, uyayibona. Sure. Ish. Hayi, inoba into ebuhlungu, and ke ngoku xa uyibuyisa ke ngoku usiza ebantwini uba ikhona lo wayethe soze ndibe namntana. Zizawuvela zonke ezo zinto, because I'm sure mentally it does affect especially umntu wena ozibona uba upregnant uba hayi wayetshilo kakade lowa, hayi uba soze ndibe namntana, kwatsha kwacima yintakatho, bla bla bla. I'm sure ziba khona ii-cases ezinjalo. Uba ngaba ke mphulaphula ukhona wakwanayo le nto, please siyabawa ukhe sikufake ukhe utsho uba wena wawunayo na, wayi-find out kanjani and wathini na, so that kuzokwazi ukuba nabanye abantu sibafundise. How common is phantom pregnancy, Somachiza? Ndizokuyeka. I think the stats said that about 2 women in about 22,000, somewhere there. So yeah, it's not very rare. You know, it's quite common. Yeah. Okay. And maybe ages? Okanye nje ukuba So this could be anyone. Uphelelwe ngumbane ngoku. This could be anyone from the age of about early 20s to the age of about the late 30s or early 40s.